Mbaniriza ku Kasuku live Thursday no. Kati tuli nnyo mu byabayimbi. Omanyi last week nabagamba ebintu bya Kamiri. Kali nayo byazeemwe bitutwala speed eno n'eno n'eri. Now, abayimbi olunaku olw'eggulo Uganda Musicians Association. Uganda Musicians Association kibiina kye nakunnyonnyola Kamiri kye yasooka okukola ekyava mu WhatsApp group ne kijja neefuuka Uganda yasooka kubeera the Uganda Musicians Association. Neemala neefuuka Uganda Musicians Association. Ye yalina president yasooka Kyaze bw'avaako, Sophie Gombya n'ajja Sophie Gombya bw'avaako, Waiki Bena n'akwata Waiki Bena bakita n'akikwasa Sindi. Olunaku olw'eggulo baatudde eno ye press release yaabwe nga bw'ogiraba. This was the press release gye baafulumizza ndowooza ogiraba wano. Era nga bo bagamba WUMA unveils its policy board ahead of elections. So mu bimu bye badde boogerako the WUMA policy board, the WUMA elections 2021-2023, how COVID has affected Ugandan musicians. Era wano bagamba WUMA, a body that brings together musicians in Uganda, unveils its policy board ahead of the 2021-2023 executive board elections, issues a tentative roadmap for the election, and gives the welfare status of the members due to 1.5 years shutdown of conventional performances and related activities. Policy board is a new change in WUMA organizational structure established to ensure the sustainability of the association, adherence to the WUMA constitution, accountability, and periodic organization of elections whenever the executive board tenure expires. For avoidance of doubt, the WUMA executive board is the general administrative arm of the association. The current policy is comprised of 15 members. Misa Chikatoro Wama, Hilda Mani, Kayemba Solo, Silva Chagulanyi Chaze, Kagoda George Bush, Isaac Rochi, Harima, Sophie Gombia, Pade Mani, Tabula, Sekamati, Ne Odongo, Romeo. Regarding the elections, roadmap bagamba bajire sedda, era elections zigenda kubeera countrywide, kuba WUMA eina nationwide presence, never members enkumi ssatu. The positions zibagenda okulonda zigenda kuba 13 omuli president, vice treasurer, secretary, ne 5 clusters ya youth, women, kadongo, kama and cultural troops, religious, dancehall and hip hop, and 3 regional representatives, north, east and west. The apparent delay bagamba ya COVID, however, we are committed to having a new executive board in about September this year. So it is not true that the current leadership harbors intentions of clinging to power. Who said that the current leadership has Oshtegira? Lastly, COVID has greatly affected our members, and we urge government to prioritize musicians Nebisigadde. We would like to reaffirm that WUMA was established for development, collective bargaining, advocacy, and welfare of musicians in Uganda. Nebagazawo WUMA Secretariat Chichao. Yeyo nga bwebadde. So, njagala kusooka kuwaako eddakiika ziringa 15 meeting ebyagibaddemu kuba press release eyinza obutamalayo buli kimu. Soke nkuweeko eddakiika ezo nga 15 olabe exact unedited, olabe ekyabaddeyo. Then betukomawo tugenda kuba twogera ku genocide ne system ye eya divide and rule mu music kati ezene mu mawulire na kiki exactly ekyetaagisibwa na kigwerawa ku Kasuku live kukuwaza banga semanengene katukomewo. But this is a national thing. And point of supplement, WUMA is not only for Uganda region, but we have every region on board. Today is the 5th. Today, the Uganda Musicians Association, WUMA, a body that brings together musicians in Uganda, unveils its policy board ahead of the 2021-2023 executive board elections. It issues a tentative. Nze nkyalondeddwa erondebwa nga chairman wa policy board. Era ba members bayo abamu we bali wano.
abamu tebasobodde kubeerawo olw'ensonga y'entambula, stickers tezirabika, ate ne covid n'enamba gye batuwadde okutuuza wano infact tugiyisizaamu tubadde tulina kubeerawo batono ddala naye nga bwe babasomedde amannya abamembers ba police board we bali omukulu Pade Kayiwa, abamu bamanyi nga Pademan, producer omulungi oyo aludde Uganda, Honorable Hilary Kiyaga, Honorable Kayimba Solo, Mwanyinaze Halima Namakula, President waffe yavaako Sophie Gombya, Tata waffe mu industry Katolu Bwama, Honorable Isaac Aluchi, omukulu owagaalubindi ogumulaba, abamanyi Limitex, omuntu alina experience nene nnyo mu industry yaffe, n'abalala bangi abatasobodde kubaawo nga ligo waffe omwami Silver Kyagulanyi, ne president waffe yavaako yawumula omukulu Kyaze Julius tasobodde kubaawo. Waliwo n'abalala abatali mu ggwanga, Kulusekamate Grace n'omukulu omukulu Kagoda Bushington Odong naye taliiwo, ne mukulu Tabula Joy. Abamanyi mukulu Tabula Joy bayinza okuga lwaki mulonda omuntu atali mu ggwanga, tali mu ggwanga naye tusobola okuconnectinga naye era alina omugaso mungi nnyo industry yaffe kuba ye omu ku bantu abasobola okusoma ku bintu bino okubikola ki okubitegeera. Bagambye okubayamba okubanyonyola ekintu kino okukinyonyola mu Uganda era kigenda kunnyonnyolwa nga ngenda kuba nga mpita mu muto wange Honorable Hilary Kiyaga abannyonnyola ensonga zino mu bulambufu bwazo, oluvannyuma ajja kuzza akazindaalo tweyongere mu maaso bwetyo bwe tugabana emirimu gyaffe engeri gye tugikolamu sijja muntu. Hilary Kiyaga, Dr. Hilderman, era nga nze Shadow Minister wa Arts and Culture. Batucontactinga aba UMA, akakiiko akatwala UMA, nga balabye nga waliwo obwetaavu okubeerawo n'akakiiko akasobola okubasinga emirimu gya UMA n'okukawabula, kuba balaba nga abantu abalina experience we bali naddala mu leadership naye nga bwe baba tebalondeddwa ku executive erunninga UMA contribution yaabwe efa indirectly. So UMA nesalawo negamba no, we cannot lose abantu abali instrumental okutugaidinga care of obutabeera ku bifo. Ne bagamba we need a board that can oversee and guide emirimu gyaffe nga UMA. So ne tukiwerokaminga nnyo era UMA njagala okugyebaza okuba nti teba existing board njagala ogyebaza ya UMA nti tebabadde selfish, balaba nga waliwo obwetaavu bw'abantu abentwala nti bali senior abalina ekiruubirirwa abatandika UMA nga bamanyi objectives za UMA ne UMA erina kukolera ki abantu baayo. So batulonze okulaba nga tulaba nti tebawaba, wabaddewo ebintu bingi ng'olaba olumu nga babulamu okuwabulwa. So bwe babeera n'abantu abalina experience, basajja bakulu tebalina kye banoonya, basajja balina ke beekoledde, basajja balina erinnya ery'okuprotectinga, then basobola okulambika obukulembeze bonna obwo babulondeddwa obwa UMA. Olwaleero twagala okwogera ku elections. COVID nga bwe bagambye eaffectinze emirimu era mu mirimu egyaffectingiddwa kwe kuba nti abantu basobola kukuŋŋaana. So UMA elections zirina okubeera nga already za taking a place, naye abantu bali scattered. Batugambye nti UMA already erina bamemba nga 3,000. So abantu bano from wherever the country tebasobola kuconverginga kulonda. So ne wabeera nga wabaddewo challenge eyo. Then ekimu ku effect za COVID kwe kubeera nti abantu baffe bali eyo bafa emirimu gyabwe kwe baali bayimiridde. So nga executive board ebimu ku bye tulina okulaba nti tusobola kukola tutya okuba tulobingira abantu abo. Then n'okubeera nti abantu abatakkiririza mu UMA
tubakkirizisa bategeere obwetaavu obw'ekitongole kino ekya UMA ekirina okutwala abayimbi. Tulina right now challenge nti abantu bali divided, balina obukundikundi bungi, naye trust me tuli mu kwekeereya, era kino nkyogera ku TV, tuli mu kwekeereya ba artist. Bode n'okutukwata ffe ng'abayimbi bagiyita Uganda Musicians Association, era buli ali eyo nga tali member oli mu kwekeereya. The divide and rule playing bwa tugimanyi nti abamu baagala Chameleone bwabanga akontana nono, Kiyaga bwabanga akontana nono, Message bwabanga takolagana Lutaaya, yoli ayisaawo ebibye. So as the police board twagala okulaba nga tuleeta harmony, ng'abantu bonna bonna bajja mu umbrella bategere nti tuli bayimbi, let's go on. Ngaba boda babeera nti sinze nsinga ovuga boda naye ne bajja awamu. It's not about hits. Most of the people back confusing hits. Hits ne leadership bya njawulo. You know, hits ne leadership bya njawulo. Provided you have hits and you don't have the focus for where your hits bwezigenda okuganyulwa abaana bo, then you don't know. So wateeka okubeerawo nga the reason why tubeera ne bamanager nti olumu obeerawo nga gwoli muyimbi but nga tosobola kumanaginga bintu byo. So the leadership ya UMA is not about the hits. Era mbadde mbiwulira nnyo ku TV ne radio, but it's not about hits. Otherwise tulina abantu abakubye hit nga ba Bobi Wine baali badde nga bebakulira UMA, you know, but it's not about the hits, it's about UMA erabawa, you know. So ba artist bananga abali eyo nga member wa police board mbakubiriza ne music gwokola takoma kugwe wabula music twagala umene protecting the music paka ku your grandchildren. Naye grandchildren wali no bisangawo nga UMA abakulembeze abali mu biseera byo ba protecting emirimu gyo. So nimiridde tuzzo okulaba nti UMA representing omuyimbi ne mulobingira nti UMA tebaddamu batwalanga bakusaagasaaga. Tuwulidde abantu bagenze simanya, bagenze kapeeka, bagenze guru, naye provided oyogera naye ng'oyogera bwannamunigira, my friend, abo bagayi tosobola bakwekinga. We want a body ogende ng'ogwe president wa UMA oyogere nga omusajja awulira you represent people. Lastly, abayimbi ensi etutunuulidde tuli very instrumental tukyusa ensi, naye amaanyi gaffe bagatemyetemye okutulaga nti we are nobodies. Naye ffe abakyalina ensabu ntunula mu kamera eno otegeeza eggwanga abayimbi b'amaanyi, mulekerawo okubatwala nti babbeega. We are not here to beg, we are here to streamline okulaba nti omuyimbi ekitiibwa kye ayimirira bwati nekisigalawo. That's the intention of UMA. So gwe artist aleyo nga bakutematema bakuwa obufiififi, abaana bo bagenda kugamba taata wali olaba wa mwana. You understand? So tuli wano okubalaga wawe tulina okubeera. We are bigger, but they want to tell you nti you are not bigger, naye oli bigger. So as a police board twagala okulaba nti we rejuvenate, tukomyawo ekitiibwa ky'omuyimbi oyo yekkiririzeemu yeewulire nti w'amaanyi, era n'abamutunuulira ku luguudo bamanyi w'amaanyi, because osobola creatinga ensi yo nga bwe tuzicreatinga. For God and my country, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Secretary waffe nyongera okubategeeza nti ebigendererwa bya UMA si monopoly, si kwefuga kintu tukitwala nti no tulowooza nti lunaku lusobola okukya netuba ne system ka system eyo buli ajja n'abalijja emyaka 4 egijja maaso nga basobola okugenda mu system eyo nga buli abannaffe ab'emipiira, abannaffe ab'ebikonde, bannaffe abaaki, nga tusobola okubeerawo nti oba association ya Nigeria ekolaganye ne association yaki we are not here to blame buli omu ali mu association ye nedda, kubanga buli omu alina right era buli omu alina obuyinza obusobola okuassociatinga mu ngeri ye, but ffe tulina ideology egamba nti singa tuba n'ekintu kimu oba oliawo kisobola okutuyamba, kubanga bw'aba mulabe tulina omulabe omu in common, bwekuba kusanyuka tusobola okusanyukira wamu.
nga singa system ebe ekoleddwa. Ebikwatagana n'okulonda kwa UMA ebigambo bibadde bitambula bingi nti UMA teyagala kulonda, abakulembeze baayo balemerako papapapa. Okusookera ddala olw'okuba nti UMA erina system, erina structures, erina constitution, erina buli kintu kyonna, tulina okukikkiriza nti obukulembeze si myaka, obukulembeze si bunene, obukulembeze si maanyi oba si ssente z'oba olina, wabula ekyo kiba kirabo okuva eri Katonda kiba kizikusaawe. Nsobola okuba nga nina emyaka 5 naye nga omukulembeze wange alina 32. So long as akola kyasaanidde okukola, sirina nsonga lwaki nga nti omuntu okunze kuba obukulembeze si myaka. Kyakubiri ffe tulowooza nti nno mirimu gyaffe ffe basiniya aba industry okuguidelininga abo be tulowooza nti nno be bato basobole okuba nga tubawa guidelines. Ate ekirala okulonda kwa UMA ebbanga likuze kubeererawo, tubadde bize nnyo abayimbi tukikkirize nga bateekawo okulonda nga ndi bundi bujjo ng'omulala ali lyantonde, mulala ali luddawa, ne tutasobola kukuŋŋaana kusobola kulonda abo be tusuubira nti nno be bakulembeza abatuufu. Kakati ekirungi nti COVID akireese ne tukuŋŋaana ffenna ne tutegeera omugaso gw'okutambulira awamu, era buli lw'owulira buli omu ebigambo byayogera mu kamera tulabika ebigendera byaffe byebimu, wabula tulina ekirowoozo ky'okuba tukyalina obulwadde bwa ego obugaa nti gundi lwakyankulembera, gundi lwakyankulembera. No, ffe tugamba aba UMA ng'okulonda kuno bwe kusembedde, jangu mu kulonda kwa UMA teekayo erinnya lyo era ng'oli memba, olondebwe gwotereeze ebyo ebiremye, tujjewo blaming game eno. Buli tubeera nga tuli mu kweblaminga buli kiseera, gundi bwati gundi bwati gundi bwati, bambi n'abalala bano mubakozesa kuba buli abasajja bonna abali wano tewali afuna musaala, beewaddeyo bwewi balabe nga at least tufuna system luno abaana baffe baganyulwemu. Michael Jackson ku ssaawa eno bagamba mugagga okusingawo yabeerera omulamu, akola ssente kubanga system. Naye omwana wa Pawulo Kafeero n'amala agamba omuntu nti lwaki okozesa bwoti oluyimba lwange bamukuba oluyimba. So n'olwekyo bayimbi bannange nebadde mbasaba ku ssaawa eno waliwo omuyaga gw'enjala, era tukikkiriza COVID atuzizza emabega, era tutwala eddoboozi lyaffe erikangufu ennyo eri abo bekikwatako nti naffe tuli bantu abayimbi, tumaze emyaka 2 nga tetukola. Abaana gye bali abaana tubayita abaana kubanga abaana bato baffe, bakozi baffe bo bamanyi tulina basakirira, era kyova olaba bwe batabalina ke bawulira n'owulira baalidde sente zaffe, gundi yalidde bambi nga nekyetwalidde tekiriiyo. Naye tutwala omukisa guno okubagamba nti naffe tuli bantu, naffe tuli baana mu famire eno eya Uganda. Weewaawo tuyinza okuba tuli baana ba step mother ataali muganzi mu famire, naye tusaba naffe mutulowoozeeko kuno mulimu, ate n'enjala naffe tuluma. Okulonda gye kuli kugenda kubaayo, era tugenda kulanga tutateeseteese, wagenda kubaawo obulango bulungi. Executive yaffe bajja kuteekayo ebirango, bajja kubategeeza we munone empapula mwesimbewo tulonde, twewala ekigamba ani yamulonda, bamusaba biki ebyo bituveemu tusobole okugenda mu maaso. Nyabo tukwaniriza pulezidenti waffe wa UMA afunyemu obuzibu bambi, motoka yefunye obuzibu nga jatuga nti yatuuse late, so tubadde tutambuddeko nga tubanyonyodde UMA kiki. So UMA kyekyo bannange okujjawo nga waliwo ekibuuzo ate oluvannyuma pulezidenti waffe ayogereko. I got a little troubles in the morning, so that's why my mind is still in the morning. Kansule tibuli omali bulungi mwebali nnyo okujja for this special moment in UMA. Naddala nja kwebaza nnyo baelda baffe abazze leero. Right now tusazeewo kifuula policy board, but before babaddewo as advisors, babaddewo every time that we need them. So today we're making it official and putting them on the policy board. Policy board, I think
bazadde basically they are the guardians of the mission of UMA, to make sure that the executive teva ku mulamwa, because as leaders and as human beings tosobola kuba nti gwe alina amagezi gonna mukitegeera. So policy board eriwo making sure nti ffe abaana baabwe tutambula bulungi, nti ffe executive we are doing the right thing, nti UMA esigala nti we are moving forward. So I'm really grateful for the media. All of you have showed up today. Thank you. I appreciate it. My secretary is here today. Has been a really hard-working lady. Lero is a big day for UMA, for all members everywhere. I think about trying to twin members of a single body buffer Kampala right now is because they are the people who are around right now. Because of a better COVID, so they get around of Funa, abantu bali joining a policy board from all over Uganda. But hopefully with time, to we including everyone, because UMA is not just in Kampala, but it's all over Uganda right now. So today is a really special day to unveil our policy board to all of you, and I'm sure that Mr. has explained what the policy board is about, and I'd like to encourage everyone. The rumor has been around that we don't want to have elections, but we are very interested in elections. We want people to pick a leader that they trust, that they love, that they are willing to move forward with. Whether it's me or it's not me, it really doesn't matter, but we want to do this right and we want elections to happen. But right now we're getting everything straight in paperwork, making sure until all the boards are set, so that we move forward. In the beginning of the year we had some problems, not internally but externally. We had so many meetings to explain ourselves, and we were to UMA is ready to go, and we're stable and we're strong. And introducing the policy board is especially for people out there to have more trust in UMA. It's not just about how does she lead me, but it's not about as individuals anymore. We've had people who have been there before in the industry, and we're trying to include everybody into it. So hopefully Uganda and all artists everywhere move forward with UMA. Our elections are going to change a bit. We've included the clusters to make sure that everybody is represented. I'm excited about the positions like youth, women, Kadongo Kamo, the treasury and the secretary. These are all people who have to campaign, and people will elect these guys. So I'm excited about the new positions. That is the leader for the youth, for the women, and Kadongo Kamo, because we didn't have, we're affiliating with Kadongo Kamo, but we didn't have a representative on the board. So those are all the new things that are happening. We just saw COVID. But me and the committee and the board have been doing our best to make sure that we move even during this time of COVID. UMA yote sigara tebera started teba yeyongerayo, so kansubira buli kimu kikyogeddeko. Yeah, maybe yes. President talk about the clusters. Yes. The youth. So much. The youth position is for artists who are young. Industry we're having really young artists. So to include this a minister for youth, a representative for youth, for people who are 25 and below. That's the age we had decided on. That's a lot of artists in the Dara. So I think it should also help upcoming artists. They'll be mostly under the youth representative. Then women, we recognize obviously due to special problems. Because it's really different. And of late, want to be special. Yes, we are special. Tubade mostly relying on Mama Halima or Tubade Mzee. But now we're just mami wa industry but we want it to be Katiku board in Chidi official. There is going to be a representative for women. Then Kadongo Kamo, we realized as we went around the country, there's a really big genre. We have to have somebody in-house for them, and cultural troops as well. To get really so involved in the beginning, to really show how and a lot of people didn't understand it. Religious, we've decided to put it together because music is all the same, because the same producer, same stage. The only difference is that it's the message that we give. Chawula religious artists from secular artists, it's just the message. Sometimes because our producer
You know, so we're going to have a representative for religious. Yes, one for Islam and then one for the Christians. Then of course we are keeping the dance hall and the hip hop currently to King Michael of course for dance hall, and then Victor Kamenyo Yariko for hip hop right now. But all those positions, people are going to be able to campaign and will be able to vote. And then 3 regional representatives for North, East and West. So last year when we toured, this year when we toured with MSC, we got to set up committees in all the districts that we went to, and we had these small committees that we had to do like really quick in a few days and organize committees. But now we're going to organize a nationwide elections. We have offices everywhere and try to make everything good. So UMA is basically ready to move. We should be set in a very short time, and I have so much confidence in my team, and I hope that all of you believe in us so we can do this together. Enjawulo eriwo eti UMA si yaboka abali si yaboka abanene tugeza okukola kigunga kya ggwanga nga kya Uganda nga kifane kwoli eyamala okuyimba emyaka 6 egiyise kasaba nga yayimba nga alina ne content yakola ki ate n'omwana atandika. So yensonga eyo nti twagala umubiri nga ffenna tusobola okutwacommodatinga nga tetwegroupinzeemu buwayiwayi ensonga ebakimulaba nti UMA n'abaana abato bakola ki bwe bali ate nabo tubawa omukisa kuba naffe twaliko abato olwokuba twaweebwa omukisa ensonga lwaki tuli ekyo kyetuli ate naffe tujja kukaddiwa ngaabo bwe tuyita abakadde oba okukula si kika nti no tosobola kukiyingira tewemmamba tafuuka wabugafe wabula buli lunaku olukyawo osobola okukola ki osobola okukula. Nja kusooka ewa mwami Padde. On behalf of the policy board, I am also glad to be seated here with my fellow stakeholders, the musicians, the managers and everyone. Kati nno nze essanyu lyange liri nti Uganda agamba agali awamu gakola ki egalumya ennyama. There's a scripture in the Bible where it says that a kingdom divided can never succeed. So nzikiriza nti mu bumu buno obwa UMA abayimbi abanene abato abajja obuzzi tugenda kubaako kyetutuukako nga kitugasa ffenna. Nzeno situnula leero situnula nkya naye ntunula days or years after ffe nga tumaze okukola ki okuvaawo. Ndowooza nti kyetukola olwaleero kigenda kutema omusingi omunene okuyamba the generations to come. Bye tusalawo olwaleero bye bigenda okusalawo industry egenda kubeera etya emyaka egijja mu maaso. Well, tuyiseemu bingi as a producer tuyiseemu bingi nnyo ensobi nnyingi ezikolebwa okuba nti omuyimbi talya muntu yoze oba omuyiiya talya muntu yoze. Nze nno ndowooza nti kijja lwa butamanya oba olw'okuba nti tuli divided, but I appreciate olw'okuba nti we have come up, the leadership is doing its best okuba nti we keep the unity okutereeza ezo ensobi eziriwo okuyamba the future generation. Thank you. Nnyo baganda baffe mwenna bwe tuli wano mwebale kujja naddala ab'amawulire n'abakulu abali committed okulabika nti tulwana olutalo luno. Mukadde kano nga industry obwavu bugirumye obwavu ne butuuka abantu ku mitwe olw'embeera gye balimu abasalawo okugitemaatema nabo omulimu bagukutte n'amaanyi mangi ne basalawo ne bajja ekigendera kukozesa advantage eriwo ono obwavu muluma ono ali bw'ati okwerabira obugagga bwe balina n'ekyobugagga Katonda kirabawo. N'olwekyo tunaatunulira embeera ng'etambula bwetyo fe tugamba Katonda ebbali industry eno yetukuziza emyaka mingi taddemu obudde bwaffe kyonna kye tuli industry eno yetufudde. Bwe tunaatuula eyo nga bannakigwanyizi bali mu kutemaatemamu olw'obwavu n'omululu ogujjudde abantu abasinga obungi, tugamba tekijja kukola kijja kukosa n'abantu abalijjawo mu maaso. Olwekyo nebaza nnyo baganda baffe abatutadde ku police board ndowooza teyabadde ensobi
tulina okulwanirira ekintu kino tulabe nti n'abalijjawo katolo w'amayimba emyaka gy'edda oluyimba lw'ekiraba ebiiso ne kakati oba oliawo yandibadde nga ali okusinga bwali yadde yagamba mugagga nnyo okusinga naye oba oliawo yandibadde mugagga ddala okusinga bwali naye olw'okuba nti abasajja bakozesa enkola eyo okwongera okututematemamu ne bannaffe naddala ba artist obwavumba lumu obungi ne basalawo okutunda emitwe gyabwe n'ebyobugagga byabwe olw'embeera eriwo katufuneyo kino tukite nina mukwano gwange omu Nigeria amuyita Two-Face naku zeyita Tubaba namalako naye wiiki 2 nanga buli kirungi n'ekibi kyenfunye nkijja mulimba lwayita African Queen okola naluyimba obulamu bwange bwakyuka ne kaakati sente zenfunira zifuna lwa luyimba olwo naye nga wano e Uganda tekiriwo olwekyo ekikiganye butaba wamu kunyomagana egonze ensinga okuyimba ono yayimba ki ono ali atya abalala ne bayitamu abali awamu Uganda nesigala emabega ate oba oliawo nga yesinga ekitone mu region olwekyo ekituleese wano kulesitinga muyaga guliwo kulwana nambeera eriwo kulabika nti tusobola ekintu kino okusigala nga kinywevu n'abaliddawo bakyenyumirizeemu mwebalenye tulumwa okubeera nti abantu abatwekulubeesezaako batufunamu okusinga ffe bebekulubeesezaako nosanga nowulira nti promota babawadde biliyoni 6 naye you promote who? Artists. Naye nga artist bapromota gwe bagamba gwe bapromotinga tafunye wadde ataso. It is so sudden. Ompuliriza tafunye wadde n'ekikumi. So ba artist bwe tunaamanya amaanyi gaffe nti noyo just akwekulubeesezaako akwala omukisa n'agenda mu ofiisi ennene n'agamba nti nze ntambula ne Sindi, nze ntambula ne Message, nze ntambula ne Katolugwama, n'ajjayo ekkunje n'ajjayo ssente, naye gwe ate gwe batambula naye nga olw'okuba toli united. Ngenda bawa example, ffe tufunye cases nyingi, teri bantu babadde na mukisa kubeera na President Museveni buli we bamwagalira. Ababoda tebagulina ogwo omukisa, abataxi tebagulina, naye ffe tulina ne ba artist almost buli wiiki balya ne president ekyemisana oba ekyeggulu, naye ne boogera n'obagamba nti mulina sente mmeka bonna baako ngaffe because tebalina body. Bino mbyogera authoritatively. You get my point? Ababoda aba tax associations nyingi nnyo ez'amaanyi kazibezo zikasiite ziyimirizawo Uganda Revenue Authority tebafuna platform nga ba artist baffe mumanyi obulungi besijja kwogera mirundi gye babeera na president babeera naye ne mu chopa n'abagamba muli nnyonyi tugende nga tonyumya. Then after the chopper, what do you bring on table for the artists? Because you don't have the spirit for the body. So tukoyeba artists abakozesa art si kuzimba art naye okwezimba ate nga nebebezimba tetubiraba. We are so disappointed. So ebyo byonna tubiteeka emabega. Let's move forward. This is a body that is going to lead us to the right thing. Mwebale mwenna basanyukidde okuba wano. President waffe, thank you for coming. Chair, thank you for chairing. Nange oli gwenengera wali eyekwese Isaac. Ekikulu ekiriwo nti byonna ebintu byogeddwa, buli kimu kyogeddwa. Police board era nkitegedde yaki sijja bigenda muno, naye nzijukira emyaka egy'emabeganga music atandise okubuuminga kubanze wano wetutudde nze mukadde asembayo ate nga nenyumiririza mukadde wange. Abayimbi b'omu East Africa Uganda yali ekwata number 1 nga buli ava e Kenya ajja wano okurekodinga, e Tanzania ajja wano okurekodinga, egindi Rwanda bajja wano okurekodinga, n'ab'e Sudan. Naye kati tekiriiwo, batuyisizza, batuyisa dda. Era bwogere Tanzania osanga nga omuyimbi sita yennyini atagabana sente nyingi gagenze ebweru, kuba ffe tulinayo no entertainment tutugenda ne tukola ki ne tujja abayimbi Tanzania tubatwala nga dama naye ng'omusasula essente empitirivu. Naye kati wano ffe twagwa twakka wansi. Lwaki? Kubanga president w'ensi ziri endala yenyigira ba artist.
n'abanga ayambako okulaba nti ba artist copyright ziterezebwa, n'abanga ba artist babawola ssente okukola ebintu ne bazikola ki ne bazikomyawo nga bwe basobola, naye nga essente zo weziri zitambula. Kati naffe twetaaga gavumenti okuba nti etuyingiramu, etulabe, etwagale. Abayimbi ffe tuyimirizaawo ensi, kino kizibu kyakwogera, ffe tuyimirizaawo ensi. Mulumbe ffe tuyimba, mu kufiirwa ffe tuyimba, mu mbaga ffe tuyimba, musobola okwongerako ne mu kisenge. Abayimbi tuyimba buli wamu wonna, nekitegeeza nti abayimbi baani twagadde nnyo. Ngedda balinga bagamba nti abadongo tebajja kulya, kati bajja kulya nga bamaze okuyimba, naye ate kati ekyo nakyo tekikyalimu. Kakati nze nsaba kimu kyokka, kubanga obudde tulina butono nnyo, nsaba nti gavumenti yenyigire mu kino, gavumenti ewe kuba yimbi ssente, kubanga abayimbi tebanafuna ssente. Yes, bawaddeyo omukuomo, naye twetaaga bagambe nti ssente zino za umma zonna, biliyoni zizze nga za umma. Sigamba nti biliyoni zizze umma efunyeeko 5. Si kye twagala ssente zonna tusobola okuyimirizaawo. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Nembasaba luno olutalo lwe tulimu olw'okutereeza industry eno muleme kutululekera oba muleme kulusajjula kyokka kusapootinga bitali byamakulu. Mulinawo okukimanya nti eno industry kasiteebwa nammwe nga muzingako, kubanga TV zammwe tezikyatunda mawulire, zitunda programu z'abaartist. Kati abamu ku baartist abasinga okubeera ab'amaanyi bali mu kumamu. Zeno ekindeeta mu kumamu kyova olaba nga obambuuza pulezidenti wo ngamba nti sindi, kubanga nze nkimanyi bulungi nnyo. Teri ajja kutereeza bintu bino, ajja kuva wabweru, ajja abatereezeza. Naye muneewuuba ewasale emirundi 4,000 ne mwewuubayo nesale naye n'abagamba najja kukitereeza nga bannanyini kintu tebannaba kukitereeza, kijja kufa. Kati eno obuuma kisinga ddala obukulu, ndobola nalabye abantu nga beeyawuddemu, abalala bali eri. Problemu yaffe ebadde ya indiscipline. Uma ekiginsupportingisa kyevoolaba njagala ebeerewo nga sindi bwanankolako ekizibu nga nina gyenja okusobola okugenda okumuwawaabira mugaba nesindi yankoze bwati, sindi yabbye oluyimba lwange naye ate mwe mulinganga abamuwagira obuwagizi okitegeera. So indiscipline abadde njogera wano ne fiina nemugamba nti fiina olaba ekitabula ekintu kino kyonna indiscipline. Bw'oba ng'oyimba bulungi oyinza okuba ng'oyimba bulungi nga Katonda yakuwa ddoboozi, naye ate ng'eddoboozi waliwo gwe yaliwo okulitunda gyebali gyobulaba buuma eno nnene si kantu katono nnyo. Kati olaba abantu bonna badduka kukola tunes, buli omu agenda kukola tunes, naye nga bannanyini kukola tunes bonga si basanyufu abayimba obuntu obwo. So gwe mulaba gw'ekintu kino, era nze nsaba police board eno ebeere y'amaanyi ate tueiminge kulaba nga tufuna enoonya ssente, kubanga tukitegedde bamizishani bawano barespectinga alina ssente bonabona tebava wasale. Nolwekyo ng'ogyeko kino ekyokutuwa administration ennungi, baba bali wano mbakakasa bantu b'amaanyi mu industry yaffe, bamanyi ebintu byaffe ebitambula, bamanyi basita baffe okuva eri ku bajime Katumba paka olwaleero, okuva ku baddaani ku basebadduka paka olwaleero. Abantu bano bamanyi ekintu bwe kizze kitambula. So discipline eyo okugiteeka again mu music kyova olabanze waliwo manyi ebiseera ebisinga situnula side nantunoza gye batunula. Kati waliwo ba indiscipline abaagala okulemesa women, ekyo tukimanyi ba indiscipline. Ng'abadde indiscipline okuva olunaku lwe bayingira mu music baagala kubafugako, tebaagala kubagambako, tebagalaga nti waliyo abalala babasinga. Ekyo ekintu ekyo bwe tutakigjeemu
kubanga bino bya hit nabulidde abayimbi mugamba ku hit ani alina hit wantu waliwo alina hit mu Uganda kubanga oluyimba gwe lwolabanga hit nze ndulabanga bubi era waliwo n'omulala gwolowooza nti oluyimba lwo lwamaanyi nnyo naye ng'abalala balulabanga lufu n'olwekyo ebya hit bisiŋŋana naye nga waliwo ekintu ekituufu abalina okukipinga music omulungi webali eno police board poliisi ye poliisi ya music mu Uganda kubanga tusobola kutambula kintu nga tewaliwo kintu abantu kubagamba nti hiudamanda ate nga wano osusse nga wano tolina bye bayimbye kakati tulina ekizibu nti bapromota ate bafuuka baproducer gundi yasalawo abitex yasalawo oluyimba olulungi bulufaana naye nga oluyimba olulungi banoobuuza lufaana lotalumanyi kati ekyo kyekirese police board ezeewo police entuufu music gwalina okukola ki okutambulira music wa Uganda police gwalina okutambula kubayo police ennene erine mu gavumenti eyo nze mbadde mu gavumenti mbadde nkimanyi ekirungi twafunye shadow minister of culture naye ali part of us which is very very good akati tunotalo sirwangu muna mujja kulaba abantu abalala nga ministry ya culture bagobeddwayo naye ng'ekibagobye putting things right ekyo tubeebaza nnyo bajournalist mulimu guno gwe mutuwa gw'amaanyi ate nze mundabanga ndi mu kintu kubanga neepanka nnyo mukimanyikiddwa so ndabanga ndi mu kintu okimanya nti kijja kuba kituufu kubanga abakirimu tebaagala bwagazi music nti baagala bamufunemu ssente naye baagala music because balina passion ya music kyekisinga ddala obukulu ekijja tutwala mu maaso. Thank you. Gombya nakukali ngenda kusooka okwebaza president waffe omulungi nti amid this all challenges byonna bina ebibaddewo ebigambo ebiyuguma nti with your team timusobodde okukwata uma n'ekitiibwa ky'omuyimbi nga bwe twagamba nti kibaddewo yadde nga bano bafuba okulaba nti batuyizaaza nenjogeranga bulijjo basebo siddukanga ku uma siremererwanga ku uma nyimirira ku nsonga yange gye nabagamba luli nti nali nina okunoonyeza ensawo yange akawogo kuba this is a voluntary kiri voluntary ekyo omuntu otambula n'ogendako n'onoonya ku majja naye nga tekyali kikontana ne ssemateeka wa uma nga bwe nakiwandikawo nakibagamba era bwe kiri siddukanga mu uma nti president waffe nga bwabagambye nti ebaddewo nga ebadde elders nti leero bakibanjulidde nti policy board yeeyo. All that said, I want to emphasize ensonga nti honorable Kyagulanje abagambye nti gwe muyimbi yenna yenna ali eyo weerwisa kino kyetukola okweyuzayuzaamu tuli mu kwerwisa naye nga kikyana entuufu ffenna ffenna tugimanyi. Basaba tufuba okukuuma ekitiibwa ky'abayimbi ffeffekka bagamba nannyini kiggwa yakola kye kyetuliko kati tuli mu kweweebuula tuli mu kwerwisa banaye mujje tutambuze ekintu kino tusigale nga tuli bumu. Mpunzika n'olugero lw'Abaganda bagamba nti agali awamu mukama bankumbi. Electoral Commission yennyini eya Uganda era yegenda okubanga ebonitalinga okulonda kwaffe si bino byakubeera sinkanaawo kugiraawo kugira byotyo naye twagalira ddala ebintu bibeere nga biri mu propaline nga bwe twabaganye tuli mu kuzimba structure gye tumanyi nti ejja kuweesa Uganda ekitiibwa gye bujjayo en after us. So twebaza Electoral Commission okuba nti bakkiriza bagenda kubeerawo okulonda kwaffe era bagenda kuba bakumonitalinga bulungi. Mu ngeri eyo twalonda Electoral Committee ate eyaffe egenda okuba nti nno abagenda okwewandiisa abagenda okukola ki gye bagenda okujja. Twagala okutuusa okwebaza kwaffe nti akakiiko ako kagenda kubanga chairman wako ye mwami Sam Gombya era yakkiriza okubeera kuliko mukulu Ouma mumumanyi Ouma omukulu waffe wajjita Michael Ouma nekubeerako omwami Remy Rubega abamanyi obsessions Mr. Remy Rubega mumanyi abakyala twasabye oba genda balance bagenda kutuwaayo omukyala bo gwe bagamba nti ono ye mwesigwa ajja abeereko kakiiko kaffe nga mu ngeri era tukyayogera n'omwami Shaka Mayanja betwagala babeere ku Electoral Committee yaffe era ababeere singa betwalonda. Well,
nti abantu bali kuva mu UMA naye nze with our registry there's not been any member afuddewo tiwabaddewo. Sometimes bamemba balina complaints n'abantu alina access to the media n'awaayo complaint ye, but nobody has ever brought back a card n'agamba nti UMA agivuddewo. Yes, there is nobody who was actually, because that is the only way to sort of verifying that you're maybe against, you know, now as soon as the museum registrar brought back the card, I'm not interested in being a member. But, yes, well, applying, you know, so they still have to resign as a member and say I'm no longer a member officially. So sometimes to Malaba, and then usually after those interviews to Wakubid, and we try to tell the exam beda, but to be so lucky to wali and the normal as the official na handing over card and yes, so it's just artists. We not take it. Artists are very emotional people. We are very emotional. We are loud. We wear our hearts on the sleeve. So sometimes when I'm going to express that anger at that time because that's how I feel. Artists are very expressive people, but artists at the end of the day recognize UMA. They accept the authority of UMA, and they're still members and they love UMA. Okay. Umulimu gwe tugezaako okukola si gwa kusasulwa, tuli mulimu gwa bannakyewa, so tusaba tweyambulize embeera. Buli lwowulira nti waliwo kibenga bwowulira okufiirwa tebagaba kaadi, tebagaba bba. Kati tusooke tutegeere ebigendererwa biri ki ne bye twagala biri ki. Bwowulira nti waliwo ekigenda mu maaso, oli naabanga alina bw'atadde n'agamba nti bannange tulina meeting ne bwe obalaba nga kikwatako ngayala okutambula obulungi, ebiseera ebisinga jangu ego tugiteeke ku bbali, buli omu kabaka mu ngeri yeewuwe, buli omu queen mu ngeri ye, Bwakabaka bususi. Kati Bwakabaka obusukka obungi bugenda kulemesa, sooke tumanye ki kubanga ate ekintu kirumanga kuba nti okola ekintu kyabwerere okikola lwakwagala kutereeza naye nga ate balina engeri gye bakucyungamu engeri gye bakwembalasingamu, kintu ekyo kiba kibi nnyo nnyo. So nze nsaba aba artists bannange, waliwo mixed feelings nyingi, buli mwana alina feeling ye, naye tubeere bakkakkamu, tunoonye ekyo ekinaatuyamba, si ekiyamba gwe wabula ekiyambamu. And then also to much together is that the nalingamba nti UMA is not a person kyosobola kuyita UMA nogamba UMA jangu okitegera. UMA is an association, so ebintu bitambulira ku paperwork ntino you have to send a letter to invite UMA. That's what I said, not nti nze ng'omuntu nze nga sindi osooka ngamba sindi yitawo jangu tuleki jangu tunyumye. But if you want a meeting with UMA, we would love to be formal, you know, would love for you to write a letter, no to gamba, because we told that individuality, I have no power of inviting her, for example, research in a research for meeting as an individual. Sirina the man Hudaman right now, you know, like levels at Sekokati. In fact, Nepadaman, Sirina Gamanyanga Sindi or Kubayitati Bajoano, but it's about the association. That's why was but they all came here. So it's not Sikwachiri. As an association, we want to do things right, and that involves paperwork. You understand? It doesn't, there is no artist who has seen the paperwork that we have submitted. So you can't say you're not in the list because you didn't say it. Office. We got our list of all the artists. Some artists can't fit, but we still put them into a category. Or so much paper. Can you find a way? Every artist list. Absolutely, yes. Posing anything happens. Yes, this is just the beginning. See, just for this COVID relief later. But every artist is supposed to get help straight to the artist. Sent by the demo promoter. So, but the artist, my question. Okay. Police board Jirabie. It is a very good idea that has come at the wrong time. Why? Kati eno mpando waze yange, police board yetagisa. Naye ffe tutandise olowooza anti pressure ate olw'okuba Kamili yaleese ekibiina kati ate pressure zikola ki zikuba bano kyekisookerwako. Ekyokubiri ffe tutandise okulowooza nti
there's something fishy going on. For long, the rumor has been, Misach yali emabega wa woman. Yes, yakubeno omuli invisible handy for long. Abantu bangi bakirowoozezza. Kate leero ye chairman, ye acting chairman. Botunulira board eno nga bweri. Omuntu ajja kubuuza, how did they arrive to this board? Did they consult members? These are questions I don't know if they consulted members, but they are questions that will of course need answers. Who did they consult? How did they get to the policy board? What does the policy board do in this context? Yeah? Well, but the question now is, how did they get here? Enojola beno ye original Uganda Musicians Association. Bebava wali ku balondera kyazze. Bano beba member basinga nga bobalaba. Abaaliwo ontegera bulungi. Kati ekibiina kyazze bakisuulawo. Oluvannyuma lwa Bob, because kino nja kyogera sikirumamu. Kyazze baagenda okyayira Bobi Wine ng'amaze omukuba eggulu. N'akulemberamu abayimbi. Mbu bagenze ku sympathizinga naye. Essimu ze yaddako funaawe ekibiina n'akola ki? N'akireka ge mazima sikulimba. Now, kati bano abakadde bonna babakomezzaawo. Nga be baali original abaali bagenda. Kati question fena gye tutamanyi, because the rumor has been there and I can attest to it. Nina meetings embadde nga ndamu baalima ba Dr. Tibani. Of course ebiwayi byawukana, waliwo unioni, waliwo kati yali UPRS, waliwo kati neuma. Bonna ng'empenda ze bakema. Bagamba tutwala tutya ekintu kyaffe mu maaso. Music, because collectively bonna on paper oba wano on face bagamba nti bonna baagala kukuza entertainment, baagala kukuza ki music. What lies behind may not be that, may be the money. Actually may not be, it is the money. Kati Kamili bw'avaayo n'akola ekibiina ekikye, kati abantu ne bamanya nti bwe tunaasigala mu bumooli tetugenda funa. Lwaki police board ejja ssente zituusa okuliibwa? Olina kyebuuza. Si mu bubi yeso kaki nkugambye nti police board nnungi, is a very wonderful idea, but has come at the wrong time when there will be so many questions. Why does the police board come? Sindi ye alwana sigaza buyinza. Oyo ye kiri understandable, because well, obuyinza bwagalibwa. Ye kowaye eryawo. Kati bana abalala abazze kuki? Police board ezetya. How has the police board come is the question. Never biddayo wa. One, nze ndi farm believer mu Uganda Musicians Association. I am a firm believer in it. And I think women had the right track all this time before. Naye njala bwe yajja mu kifaananyi. Meeting nezifuuka meeting ezo zonna ze twogerako zituula wa General SALEH Gulu Kapeeka. Meeting zatandikira Kapeeka. Ne zive Kapeeka ne zidde Gulu. Otegera bulungi. Kati abayimbi ne bakoowa. Kuba kati jjukira, yes, it may run the paperwork, but you can't be running paperwork for the last 3 years or the last 2 years, even if it's just the last 1 year. Tosobola tugamba nti kumpi buli mwezi mugenda okulaba General SALEH naye kye mumunnyonnyola takitegeera. Kati awo waliwo obuzibu. Either waliwo abagoba pa DM transport oli, oba waliwo obusente obufuluma. Ojjukira ku bapromota baatugamba nti basooka ne bafulumyayo biliyoni emu mu emitwalo ameka. Eyo tetwagimanyaako, twagitegeera. Okay, nze nakimanyaako, naye okutegeera nti ezo sente zaafuluma wano nga bakayanira zino. Kati bano baabo omululu ababba bannaabwe bali be bagamba nti bababba, bo kye baakola baataayiza kano akamu abiri ne batandika okuwaayo 2, 3 neki. Era Aruna be yajja ku show ku ddembe ng'akaayana ntafunye, baamubuuza nti wafunayo kowali, naga nafunayo miliyoni oba yagamba 3, ze nafunayo zokka. Nanga nti awafuna. Era ne mu meeting yatule wa SALEH nga bano abacomplaining nti baabalyako, baŋŋamba mbu
bali bababuuzanga nti wafunayo tetwakuwayo $4,000,000 musajja n'agamba mwagamba temufunanga ku ssente ate zino $1,000,000 ennyo kitegeera kyeggamba. So ku ssaawa eno ng'ekizibu omuyimbi kyayina njala toleeta police board. Police board eyina weegambira nti ezze n'emmere. Police board ezzero mugironkinga eyina weegambira nti ezze ne incentive egenda osasula ku renti w'omuyimbi oba ezze n'amateeka gaagala kunyigiriza muyimbi. Otegera kyeggamba oba ezze n'amateeka gaagala nyigiriza muyimbi. Naawe kyekiri kyegga nti police board nnungi naye ezze etya nga walabe be baleeta amateeka agafuga abayimbi olina osimayo oluyimba olina odduteeka wano olina oluyimba simayo lutwale baluwandiisa amateeka gaali malungi. Kyekimu ne ku YouTube bagamba YouTube mwewandiise $10 simayo biki very nice because everywhere world over bali mu bikola naye byajja at a time nga bagamba ba YouTube bakavalinga Bobi Wine uncensored nga bagamba nti abayimbi bawagira Bobi Wine era nga buli omu alaba nti kati ekiriwo etteeka lizze kunyigiriza bayimbi olw'okulwa Bobi Wine kati ffene tugamba nti no etteeka ddungi naye werijjidde wakyamu police board abayimbi bagyetaaga. The questions will be how do you get to the police board, who constitutes the police board, and who approves who gets to the police board. Those are the questions zisatu nze zokka zenjagalawo because walina okubeerawo embeera nti bammemba batuula oba badesignating oba ki ebyo byo sibimanyi bajja bitunyonyola. But now at a time ng'abayimbi bafa enjala kyekiri ensonga egenda owagizisa abayimbi Kamiiri kuba ye Kamiiri bwe yazze ye yalagiddewo nti federation eno tugikoze oba ekibiina tukikoze kwetaasa era emboozi emu bbiri balaga ssente twagala kufuna ssente kati bano bo they are being hypocrites roaming around with the paperwork. Okitegeera ng'ate bamanyi nti essaawa eno obuzibu bw'abayimbi si music si copyright nedda njala. Okitegeera kyeŋŋamba abasajja enjala ebaluma kati batubuulire nga tonnaleeta police board. Okitegeera enjala eruma omuyimbi omukoledde kiwuma era okyakola statement ya we are lobbying. You have been lobbying for the last 1.5 years. Tokutula kati option ya Kamiiri kiri ekibiina kye kyaleese we bagenda obbakubira ekigwo omuyimbi ayagala kumanya renti we ali atya kyekisooka renti ali atya babagoba mu mayumba balina amabanja enjala ebaluma bye baagala owulira ssaawa eno tebaagala kuwulira police board. Naye kati ekyo kyonna kyonna kikuleetawa ani yaleeta ekibiina kya Kamiiri bakugamba nti omwami Jemba alina akakwate ku ewa Salie Musale kyekimu waliyo Talent Managers Association n'ate waliwo ekirala ekyakoleddwa ekibiina ekirala ekyakoleddwa era kyaba manager kirimu bankuuke basamu mukasa baani ku side ekitali kiri ekirimu ba Emakalos balibayi nakyo bagenda kiwa ssente ate bayinza kiwa ssente nga tebannawa bali naye ng'ani akikulira oba gwe baagala okkiwa John manager wa Bobi Wine nti bo balage nti olaba manager wa Bobi Wine wa muganda we ssente gavumenti yezikolaki yezimuwa oba nfuna bulungi kati kitegeeza era kyekituleeta ku kibuuzo kye twagala omanya nti roolu ya Operation Wealth Creation oba Genosale akulira Operation Wealth Creation eri ki kuba kati n'abamawulire era bw'olaba abalimu Sempijja era naye alina akakwate kwani ku Genosale era bonna bye baba boogera bakungiriza Genosale anti twagambye Genosale naye n'ogamba Genosale waba bapromota ssente ebibiina bya mirundi egi gavumenti yo ericognizinga kiriwa era lwaki wabeerawo discussion eya ono teyafunye ono yafunye nga waliwo ekibiina gavumenti kyericognizinga nga kiri simple gamba oli nti genda ofuuke memba
tulina Uganda Manufacturers Association. Government bebe dealing ne manufacturers eyitaawo tesobola gamba nti gwe wakola ekibiina ekikyo twakola nadda Uganda lwaki betutuuka eno mba promoter genosale otuuka n'owuliriza abakozeyo kati batandise waliyo ba upcoming musicians waliyo simaya waliwo bukirasa w'abayimbi nga 8 awo bwakoze obuntu bwabwe abo bonna batagetinga zino biliyoni 10 ezijja waliwo akantu awo naye bonna bwe baba badduka teri adduka wa minisita ya gender ebatwala teri yaddukira mu minisita ya gender ebatwala teri addukira ku Uganda National Cultural Center National Theatre gye bagwa directly teri addukira ku Uganda Performing Rights Federation of Performing Artists of Uganda ezo ebibiina biri ebi bisatu abantu ba mirundi esatu ministry ya gender awagwa culture and what ewa peace mutuzo waliyo union nayo soro gibalirako yabantu seruwaji waliyo National Culture Center waliyo ne Federation of Performing Artists of Uganda teri addukirayo buli addukira wa SALEH ate ne genosale naye n'atagamba nti structure eriki. What is the structure? Onako lwaleero wuma problem gye bayina era nze ennaku wenkwatira nti ekintu kyabe babadde bakizimbye much as it has been slow babadde balina ekyo kye bagoba ekibiki but you imagine nti ekibiina kya kamini kye yakola even before it could make a week already General Kayanja era mu Operation Wealth Creation yali abayise nti batuule n'ekibiina kya Sindi ekibaddewo emyaka emeka ena to see how do they harmonize an association etanava wa registration services bureau already ye etuula mu meeting ne hierarchy ya Operation Wealth Creation. Now Operation Wealth Creation ekola ki batudde for money president ze yagamba nti we are reimbursing tebabasabye project nti fenga Operation Wealth Creation mwagala yente mwagala yemwanyi mwagala yebijanjalo batudde Operation Wealth Creation eremedde mu bamawulire eremedde mu bayimbi inti bo be batuula ne basalawo ne bawozesa ebibiina by'abayimbi era ne basalawo kati abo bawe bali tobawa. Kyekibuuzo kye nabuuza nti genosale yakola ngaani because there are two things ye boss wa Operation Wealth Creation tick muganda wa president tick naye mu byonna awo okujjako nga genosale agamba nti president yamwasayininga akwasaganye abayimbi n'abamawulire which I don't know about. It could be naye bakitaba ekyo meeting zino ezituule wa genosale in which capacity kyekibuuzo kitwagala obbuuza kikuzayo wali ku structure nti omuyimbi eyandibadde agamba nti ngenda ku National Culture Center ngenda ku Federation of Performing Artists of Uganda ngenda ku Ministry ya Gender ku Department ya Culture n'ebisigadde mwengwa awo wonna abuukawo n'agende wa genosale ng'omuntu omu n'atuula ng'alina okuwuliriza abantu bano bonna kati ate olwo n'alyoka ayita mutuuzo onfuna bulungi kati gye bayita divide and rule nti kati bapromote already bamanager badde balina Uganda Talent Managers Association kati already waliwo abaakoze ekirala naye ate ne bano abaakoze ekirala ate babalowoozaako mu mbeera y'emu ne bano oba onfuna bulungi nti Uganda Musicians Association ebaddewo naye Kamili olwajjeeyo mu 20 na akoze Federation eye Superstar Association eye amangu ago Operation Wealth Creation emuli organizing era muyita mu meeting batuule wamu oba ntegera kyeggamba nti kati ab'amawulire olunaku olwaleero habike mbadde ku simu nga mpulira Lukunda ayogera nti yakugambye omaye ekibiina kya entertainment journalists okiraba ninako ne signature yange ssebo nze gwolaba wano
twatula ku Africa na wali Habike, Selector William, Kasuku, Ibrahim Mukasa, Douglas Ruanga, Fifi da Queen, ne bani abalalao okuforminga ekibiina ekyo. China ne structures zaacho era na signinga ne ku mukono nkola ki kwendi. Ne WhatsApp group ne tugikola. Ne bagikyusa erinnya. Ne bayita meeting eyamangu mangu ku papazi wali. Ne baddamu ne balonda committee empya. Olwo waliwo yabalimu abasuubizo batwale wasala information nenjifuna nembalayirira nti njabba kuba nabagamba sibeekwese abantu baali bayala ne bagamba akazi ne baga ntofaayo nze njabba kuba era Habike ne mukubira essimu nali nyimiridde wali walabe emmotoka ya green we nali nyimiridde ne mugamba Habike kuba yali aŋŋamba waliwo atufunidde meeting eyaddako yatuulako Tavani Woods awe kabuusu nangamba ntwatudde mu meeting ye babayita abantu obanga bameka ne bagamba nti ebibiina ebyenjawulo ne babagamba nti tugenda batwale wa jenani ne mugamba ekintu kimu nti Habike mu buli kyokola tokukuta na kimugane nga Habike mu buli kyokola tokukuta nkusaba ekintu kimu twakulonda ne tukuteekamu obwesigwe ne baba bakugambye bugambi peni twagala kuwayo bamawulire peni soko okomewo reporting eri ba entertainment journalists oba nnyonnyole nti bannaye nagenze nembera bwenti ne bwenti kino kyekyavuddemu olwo mmaze okkuba promote yali azze ng'agamba nti mbatwala babawo ebibiri naye 10 nze nkikola ki nze nkirya otegera bulungi kati Lukunda agambye nti yakubidde Habike meeting yatudde kalenda ne muyita ba entertainment journalists. By the way, our entertainment journalists kati kankubulire. Full figure abeera azaala mu ddwaliro wali nga yakazaala ebugoloobi. Bwe ŋŋendayo nsangayo muwala oba ye Farida. Akola ku EBS TV. Okay, biseero yali akola ku EBS TV. Kati njagala okulaga General SALEH mutuwewudde. Era ow'amawulire bw'omusanga muyala. Toyomba. No General SALEH ne mukwata omwana akola ku EBS TV. Farida oba ye Farida. Yali atudde awo. Ng'omusirikale wa full figure atudde wali, Alex wali, nze ne King Michael nga tuyingidde. Naŋŋamba ono mwekwateko yayina ssente z'amawulire aba entertainment. General SALEH yamugambye bwati ne bwati. Era omuwala asobola okugamba namubuuza ekigambo kimu oli otya we nakoma. Wadde omubuuza nti erinnya ly'epozi bagambye gwani oba because nagamba twatuuse tutya wano oba nfuna bulungi ne babaawo ne babigoba ndowooza omuwala abantu abamawulire ne bamulema okuŋŋaanya kuba baakolanga zirisiti awo bino ebintu byakatandika kati bino ebintu babigobyeko kati olaba basitudde ab'amawulire nti kati batandise b'amawulire lisiti eziri ewa General SALEH ab'amawulire musima kati twawandiisa ono kati twawandiisa lisiti ziringa kakadde kati zonna ezo baaziiye kati baagala bantu bapya kati baakutte Lukundo ne Habike be bagenda omuwala baamwejjako nasemba owulira nga bamugambye abakolere bino sima bidocumentary biki ndowooza nayo ne bimulema ne bamuggyako engalo ne bamugamba ojja reportinga nga bya operation with creation tulinayo ab'amawulire twagala ab'amawulire ojje eggulo meeting yatudde kalenda ba entertainment journalists kisaba ababaddemu kyenjagala ommanya kuba ne mu gurupu gwe wakirabyeko mu gurupu nga bakitaddeyo nti waliwo meeting egenda otuula kalenda bakukuta olunaku olwaliro benkubidde Nabbanja essimu ku show live Nabbanja ne tumugamba nti ate ab'amawulire naga nti ab'amawulire mwe mukola naye kyenjo bakolera mujabbaga bamukoleyo sako tulabe be babakola ki babawaayo ssente message nejjooledde ekiro kyeggulo sako babadde bagitandise dda nga bagitandise nempuusa yiyi ani yatandise sako y'ab'amawulire amangu ago oba otegera kyeggamba so naye byonna byonna gye biggwera yewa intention
ya divide and rule. Nze kyenjagala okusaba omulango ngenda kukubira genocide. Unfortunately abasajja nga Wisdom Kaye nga Tone Sempijja omanya buzibu bwe tulina n'abantu baffe. Abantu baffe oba balovu oba emitima minafu oba ki, omuntu ojja n'omugamba nti I have burning questions. Fixing an appointment ne genocide. Njagala atuule wali ntuule wano. Anyambe to help me understand. Question je nali ngambuuza nti ye akola ngani olina ngamba nti Kasuku tobuuza ekibuuzo ekyo. No, ekibuuzo nino kibuuza ntegeere protocol eri ki. Genocide's involvement with the musicians, with the journalists. Evawa eretia oshegera, because we don't want a situation whereby one day omuntu asesema sente oli myaka nsanvu ne bakusesemya sente nti aziri sente yazikuwa mbukyama. Ezo sente zaali za government zikomyewo sebo. So you need to know nagamba Kaye ne mga Kaye mwe mulaba nnyo genocide. Can you fix for me an appointment? Ha nanga nti Kasuku okulaba genocide kizibu. Oyina okuyita mwono oyite mwoli ate waliwo abeetaaga y'enjawulo waliwo why nensirika nina abantu bemmanyi abagamba nti bamanyi abaana be naye buli gwoyogera naye n'omugamba nti ye why ngambirako ku muwala we nsabayo ka interview nebe kanaabeera ku Zoom buli omu akunnyonnyola nti genocide muzibu nnyo tosobola mufuna waliwo awo ebijinji. But here eno gye tuli genocide omuntu bwolaba vidiyo eno ng'oli kumpi ne genocide gimundagire omugaye nti nsabayo genocide nsabayo appointment naawe si ya ssente naye nze nina ebibuuzo byange byejagala obbuuza. Buli omu kati ayogera genocide ate gye weeyongera eno olaba divide and rule. Ekibiina kino kibaddewo ono n'ayimaginga amangu ago ne bamwambala nti kati nono tumwambadde. But what is the structure? Who does government recognize? Why don't you go mwenna ne mubeera under government gwe recognizinga? Because of the questions. Chechimuna mukugaba sente. They are telling people there's something wrong. They are telling people. Iti mudeyo mu structures baani abali mu town kiraka bagamba yali mu bintu bino. Asobola okuddayo no involvinga owa LC kuba wa LC yamanyi bwensula. Yamanyi abantu be ku kyalo yamanyi abaavu nomu ignoringa. Kati ate gwe list gy'oleese n'osooka otuga nti ndaga muntu yeeraga oli w'emukono. Yes ndi w'emukono naye baŋŋamba ninafiira mukono kati mbeera bukoto. Kitegeeza nti sijja kufuna ssente olwokuba siri mukono. I migrated, I work here. Omulala naga nti list yagenza ofuluma gye baleese ng'ate abantu be bateekako tebalina ku kyalo ekyo. Kati ne weebuuza nti betugamba nti involve LC tutegeeza ki? So nga mpunzika nendaba nti theory ya Machiavelli gye tuliko wano divide and rule bw'oyawula wali n'ogatta wano. Ekitali ekyo waliwo abaliira mu buvuyo. Omanyi bino ebina byolaba bijja tebijja byokka. Amaanyi golowooza nti ag'amaanyi gonna gaavuddewa Kamiri gajja nago ne bammemba bonna abamuli emabega. Era waliwo omuntu insider amubuulira nti affe omusajja bw'anaatubuuza tujja mugamba bwe tuti. Bapromota golowooza amaanyi baagajjawa agalya ssente z'abannaabwe nga bali shuwa tewali kijja bakolebwako. Amaanyi baagajjawa era abeera insider amubalira nti katusoka tufulumye biliyoni eno mubaweeko miliyoni buli omu oba nnyo oba ttaano. Banaagenda okujja okubanja nga tugaa nti baafuna luli ffe tutwale Lions what? Lions share. Kati tuli mu divide and rule. However question eriwo nti bino byonna byonna nga biwedde. Bino byonna byonna nga biwedde ffe tusigala wa? That is the question.
And that is where we need the answers. Fe tusigalawa. So as I say now, nkyetaagira ddala interview ya General SALEH okumubuuza ebimu ku bino ebibuuzo. Actually General SALEH njagala kweyamira wano bokkiriza, njagala kuwa talk and talk show Saturday number. Fe tujja kuvuga tujje wooli oba tusobola okukolera ku Zoom otunnyonnyolemu naffe tukunnyonnyolemu tutegeere ebimu bye tutategeera. Otherwise saawa eno fe tulaba malya nsimbi, divide and rule. And the worst part is tunaagenda omumaliriza ebintu bino byonna nga waliwo abafunyeemu nga waliwo abatafunyeemu. Tumalize nga bayingidde empalana, tunzike nga abantu beekoze buli kimu. Ate nga ffenna twandibadde tugamba nti bwe tuba tusazeewo okukwata bayimbi tuteekewo embeera nti bonna bakola ki, bafuna what is the structure. Oba kitegedde? Byebyo byange, and until next time, bye bye.